అనేక సమస్యల్ని కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని చర్చించాం. వాటన్నిటి మీద కొన్ని కార్యక్రమాలను రూపొందించుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించుకోవడానికి మహాసభలు జయప్రదంగా జరిగాయి. I hope you may know we are widely discussing about the labor codes. 29 existing labor laws were consolidated to 4 laws. That is labor codes. What was the intention of Modi government? In 2019, while I was the parliament at that time, the first labor code on wage introduced in the parliament, and without a detailed discussion it was passed in the Lok Sabha and it came to Rajya Sabha. I was the member of Rajya Sabha along with our left partners and some other secular party representatives. We strongly opposed that legislation. But BJP and their partners have the sufficient member in the parliament to pass any legislation. But after the discussion of rejecting our opposition, BJP members and BJP partners, NDA partners, they passed that bill. While passing that bill, we demanded voting. In that voting, Indian National Congress also voted in favor of that notorious labor code. What is the difference between BJP and Congress in the labor issue? You can understand this is an example we have seen in the parliament. 2019లో ఈరోజు కార్మిక చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనందరికీ ఈ కార్మిక చట్టాలని లేబర్ కోడ్ల రూపంలో 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకురావడానికి 2019 నుంచి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేసింది. ఆ రోజుల్లో నేను రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నాను. ఆ చట్టాలను ఆ లేబర్ కోడ్ విధానాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం వామపక్ష పార్టీల ఎంపీలతో పాటు అనేక సెక్యులర్ పార్టీలు, లౌకిక పార్టీలను కలుపుకొని మేము గట్టిగా వాటిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాం. వీటి మీద చర్చయే కాదు, ఓటింగ్ కూడా జరగాలి అని చెప్పేసి ఆ రోజు పార్లమెంట్లో నిలేసాం. దీనికి ప్రధానమైన కారణం సంఖ్యాబలం రీత్యా ఎన్డీఏ కూటమికి బలం ఉండొచ్చు, దాని మిత్రపక్షాల సపోర్ట్ ఉండొచ్చు. కానీ ఓటింగ్ జరగడం ద్వారా ఎవరు పక్షాన ఉన్నారు, ఎవరు బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ కార్మిక వర్గ పక్షాన ఈ విధానాల పక్షాన ఎవరు ఉంటారో ప్రజానీకానికి తెలియజేయాలా. ఆ రకంగా అంతర్జాతీయ కార్మిక వర్గం, అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థలు ఏవైతే స్పష్టంగా ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గమైన ఈ కార్మిక చట్టాల రద్దు విషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఓటింగ్కు పట్టుపట్టడం జరిగింది. The Telugu Desam Party of Andhra Pradesh, they are the partner of NDA. They were also supporting this notorious anti-worker bill. And the other 3 labor codes introduced in the parliament in 2020. That bills were also passed with using their majority in the parliament. What is the impact of introducing this bill and passing the bill in the parliament? What is the impact upon the working class? Now the right to form a trade union is snatched away through this legislation. You all know, your neighboring state Tamil Nadu, in Chennai, the nearby Chennai, there is a Sriperumbudur. The international electronic company Samsung opened a unit there. That company started functioning. Around 1,500 workers were recruited. After opening that company, that workers decided to form a trade union. To form a trade union is the right of worker. At that time, before passing this labor code, there was a legislation, a law, Indian Trade Union Act. It permits the workers to form a trade union. Why is this trade union? To raise our issues, our wages issues, our employment issues, other benefits. That is for we are forming the trade union. That is our fundamental right.
but it was denied to the workers of Samsung company in Chennai. What is the reason? Now, after passing the labor code by the BJP government, we have lost the right of form a trade union. That is the situation of this country now. ఈరోజు కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేస్తే ఈ కార్మిక చట్టాల రద్దు చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా దానికి మద్దతు ఇచ్చింది. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కార్మిక చట్టాల రద్దు కావడం ద్వారా ఏ రకంగా కార్మికులు ప్రాథమిక హక్కుల్ని కోల్పోతున్నారో పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగిన పరిణామాలు మనకు తెలుసు. ముఖ్యంగా శాంసంగ్ కంపెనీ అక్కడ ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకునే కార్మికులకు సంఘం పెట్టుకోవడానికి కానీ ఆ సంఘాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. అక్కడ చేసినటువంటి సమరశీలమైన పోరాటం కొన్ని కార్మిక హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా సుదీర్ఘమైన పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. దీని అర్థం రానున్న రోజుల్లో ఈ కార్మికులకు ఉండాల్సినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో సంఘం పెట్టుకోవడం, వేతనాల కోసం యజమానులతో పోరాటం, అవసరమైతే సమ్మెలు చేసేటువంటి హక్కు ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటిని కాలరాయడం కోసమే ఈరోజు లేబర్ కోడ్ల విధానాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. Second major issue is privatization of the public sector undertakings. Comrade Taban referred that matter here. While I was the parliament member, I visited Vizag once, and at that time I get an opportunity to visit the agitation pandal of Vizag steel plant employees. They were conducting strong agitation against the privatization move of the union government of the Vizag steel plant. Only because of the strong agitation conducted by Vizag steel plant employees, that company till now remains in public sector. Otherwise, it should have been privatized. It is going to hand over. The aim of the Modi government is to hand over that valuable asset to Adani or Adani-like corporates. That is their aim. So many public sector companies are such a way transferring to private hands. That is the order of the day. మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ. ఇక్కడ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరించే సందర్భంలో విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కోసం జరిగిన పోరాటాల్లో నేను ఆ రోజు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సంఘీభావంగా ఆ ఉద్యమానికి మద్దతుగా నేను ఇక్కడ వచ్చి పాల్గొనడం జరిగింది. ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉద్యమం ఫలితంగా ప్రభుత్వ రంగాన్ని ఏదైతే ప్రైవేటీకరించాలి, విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటీకరించాలనుకున్నారో దాన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ రంగంలో కొనసాగించేటట్టుగా ఈ రోజు వరకు ఆ రకంగా అడ్డుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి పోరాటం నిర్వహించినటువంటి ప్రాంతం విశాఖ ఉక్కు పోరాటం, ఇక్కడ జరిపినటువంటి ఉద్యమం. అదేవిధంగా ఈరోజు అనేక రకాల ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలన్నీ ప్రైవేటీకరించబడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదాని లాంటి కంపెనీలకు, ఆదాని మరియు అలాంటి కంపెనీలకు ఈరోజు మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అప్పగించడానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతూ ఉంది. The privatization of public sector is happening in different states of our country, except in only one state. The name of that state is Kerala, where Left and Democratic Front is ruling that state. Working class of the Kerala, peasants of the Kerala, that section formed a government under the leadership of Left and Democratic Front, led by Communist Party of India Marxists. That government taking a different path. They are protecting public sector companies, not allowing any public sector company to privatize, either central government public sector also. One company, Hindustan Paper Corporation, that is central public sector company. Government of India decided to sell that company to private hands. One unit is in Kerala. Kerala government opposed the move. Workers started agitation. Kerala government took a strong stand. We will not allow to sell our land and property to anybody. Finally, central government was compelled to transfer that company to Kerala government.
Now under Kerala government, that company is functioning and workers are working in public sector still. This is only one example. Several examples are there. Whether you can cite such an example in your Andhra Pradesh under Chandrababu Naidu's government or Jagannath Reddy's government, whoever it may be, what policy are they adopting? This is the difference between the left and other political parties. ఈరోజు దేశంలో ప్రైవేటీకరణ విధానాలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్నాయి. కానీ ఒకే ఒక రాష్ట్రం దానికి మినహాయింపు. అక్కడ వామపక్ష ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తున్న కేరళ రాష్ట్రం దానికి మినహాయింపు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వామపక్ష కూటమి దాన్ని నడుపుతున్నటువంటి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్టు నాయకత్వంలో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం అక్కడ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాపాడుకోవడంలో కేవలం రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే కాదు, చివరికి ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాపాడుకోవడంలో అనేక రకాలుగా ఆ ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు రక్షణగా ఉంటుంది. ఒకే ఒక ఉదాహరణ ఇటీవల మీరు చూసే ఉంటారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి హిందుస్థాన్ పేపర్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను దాన్ని నిర్వహించడం చేత కాదు, అర్హంగా ఇది ప్రైవేటీకరిస్తామని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కానీ ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వామపక్ష ప్రభుత్వం దాన్ని గట్టిగా ప్రతిఘటించడమే కాదు, దాన్ని మాకు స్వాధీనం చేస్తే మేము నడపగలం, ఆ రకంగా ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ప్రైవేటీకరించడానికి మేము అంగీకరించమని ఆ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంది. ఆ రకంగా దాన్ని కొనసాగించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వాధీనంలోనే కొనసాగించడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి కేరళ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. అందుకనే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలు, ముఖ్యంగా మీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈనాడు పరిపాలిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ గతంలో పరిపాలించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని కాపాడటం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ప్రతిఘటించడంలో కానీ ఏ రకమైన వైఖరి అనుసరించారో మనందరూ తెలుసు. వీరందరూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేటీకరిస్తుంటే కేరళ మాత్రం దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా అక్కడుండే వామపక్ష ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న విషయం మనం గమనించాలి. National trade unions except BMS, CITU, INTUC, AITUC, HMS, UTUC, AITUC, all other trade unions jointly called for a national strike on 12th February. The demand is withdraw the labor codes, stop the privatization of public sector, protect farmers of our country. These slogans are raised, demands are put before the government of India. Yes, VG Ram scrapping the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme, which was passed by UPA government, while left parties who are supporting Congress to form a government from 2004 to 2008. During that period, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Program was introduced. It was a great project, poverty alleviation project. It benefited crores of poor families. Now it is diluted. The fund allocating to the states to implement that project, it is drastically reduced. We are demanding to withdraw the new legislation and reinstate the MNREG in the old form, raising the livelihood issues of different sections of the people. We are going to a general strike on 12th of February. CITU conference discussed the issue widely and decided to go to the working class. പ്രകൃതി നമുക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അത്യപൂർവ ഔഷധങ്ങൾ. അവ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശേഖരിച്ച് 450-ലേറെ ആധികാരിക ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഔഷധി. രാജ്യമൊട്ടാകെ സാന്നിധ്യം. ഔഷധി ഔഷധമാണ്, അത്ഭുതമല്ല. ഒരു കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനം. ചേച്ചി പാല് എന്തിനാ എക്സ്ട്രാ? ആരും വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്തായാലും തരില്ല. ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല. വാവ്, വീട് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും സുഗന്ധപൂരിതവുമാണല്ലോ. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ?